नमस्कार विद्यार्थी मित्रो, कशा आहात? सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. लास्ट लेक्चरला आपण काय भेटलो होतो बघा, स्ट्रेस म्हणजे काय? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राईट. मग त्याचे 4 टाइप्स भेटले होते. कोणकोणते? टेन्साइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेस, सेकंड वन इज व्हॉल्यूम स्ट्रेस, थर्ड शियरिंग स्ट्रेस आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस, राईट. Now, in this lecture, we are going to discuss about strain. What is strain? What is strain? Strain is nothing but, or it is the ratio of strain. It is the ratio of change in dimensions, to original dimension, right? This is definition of strain. Change in dimension to original dimension of the body is known as strain. Of the body. It is the ratio of change in dimensions to original dimensions of the body. Means when we apply a deforming force, what happens? Shape and size of the body changes. And when we release that force, it regains its original shape and size. That original shape and size and change in dimension, the ratio of change in dimension to original dimensions is known as strain, right? Here strain is a unitless quantity. It is a unitless quantity, right? Mathematically we can write strain is equal to change in dimension divided by original dimension. बघा, ही युनिटलेस क्वांटिटी का असणार आहे? समजा इथे चेंज इन डायमेन्शन्स, आपण टेन्साइल स्ट्रेसचं उदाहरण घेतलं तर काय असणार आहे? वरती पण लेंथ, चेंज इन लेंथ असणार आहे आणि खाली पण लेंथ असणार आहे. युनिट काय असणार? मीटर अपॉन मीटर. गेट्स कॅन्सल. दॅट्स वाय strain is a unitless quantity, right? Next, types of strain. Next topic is types of strain. Types of strain. Same types are there. There are 3 types. Tensile strain, second one is volume strain, and third one is shearing strain. There are 3 types of strain. First one is longitudinal strain or tensile strain, second one is volume strain, and third one is shearing strain. Now we can study these 3 types in detail. Take a screenshot and note on your notebook, in your notebook. Okay, shall I remove this? Types of strain. First type, that is tensile strain. Right? Repeat the same diagram which is drawn in tensile stress. The diagram is, this is rigid support. Then take a wire of length capital L, then change in length small l,
due to applied force or weight, due to applied force or weight, that is W is equal to mg, that is force, right? And area of cross section of wire is A is equal to pi r square. The same diagram we have repeated here. बघा वायरची लेंथ किती आहे, ओरिजिनल लेंथ कॅपिटल एल आहे. आफ्टर अप्लाइंग दिस वेट इट goes to L plus capital L plus small l. This is change in length due to this applied force. When we remove this force, it regains its original shape and size as the property of elasticity, right? Then what is the definition of tensile strain? The main definition of strain is change in dimensions to original dimensions. Change in dimensions to original dimensions. Change in dimensions to original dimension. Then the definition of this is tensile stress is, it is defined as change in length. का लेंथ घेतोय तर इथे चेंज इन लेंथ मध्ये होते, चेंज इन लेंथ टू इट्स original length of wire, this is definition. That is, we can write tensile strain is equal to change in length divided by original length. Change in length is small l, that is small l divided by capital L, that is tensile. This is the formula for tensile strain, right? SI unit. This is strain is a unitless quantity, that's why tensile strain has no units, right? Second type is volume strain. Second type is volume strain. Volume strain, right? Same diagram which is used for volume stress is repeated here. जो व्हॉल्यूम स्ट्रेस बघण्यासाठी आपण जी डायग्राम ड्रॉ केली होती तीच डायग्राम इथं आपल्याला रिपीट करायची आहे. बघा, एक बलून घेतला होता ऑफ व्हॉल्यूम फी, राईट? व्हॉल्यूम फी, त्याला सगळ्या बाजूने फोर्स दिला होता किंवा प्रेशर दिला होता किती, डीपी इतकं. आणि डीपी इतकं प्रेशर दिल्यानंतर काय झाला होता, तो कॉम्प्रेस झाला होता. किती व्हॉल्यूम झाला होता त्याचा, फी मायनस डीव्ही, राईट? अशी आपण डायग्राम पाहिली होती. नाउ हाऊ टू डिफाइन व्हॉल्यूम स्ट्रेन. स्ट्रेनची मूळची डेफिनेशन काय, चेंज इन डायमेन्शन्स टू ओरिजिनल डायमेन्शन्स, राईट? चेंज इन डायमेन्शन टू ओरिजिनल डायमेन्शन. इथे डायमेन्शन कोणतं वापरतोय आपण, व्हॉल्यूम, म्हणून काय होणार, इट इज डिफाइंड ॲज change in volume. It is defined as change in volume to its original volume of the body. That is, we can write volume strain is equal to change in volume divided by original volume.
Here change in volume is is original volume, and change in volume is dV, right? Means what we get the equation as change in volume means dV and original volume is V. This is the equation for volume strain, that is dV upon V. This is second type, right? But volume strain definition is change in volume to the original volume. It is defined as the change in volume to its original volume, or we can write is defined as the ratio of change in volume to its original volume of the body, right? These are the two types. Now we are going to discuss third type, that is shearing strain. Third type is shearing strain. Third one is shearing strain. Repeat the same diagram which is used for shearing stress, that is if we apply a tangential force to this body, what happens? It displaces, its upper layer is displaced by some distance towards the direction of force, right? If force is applied in this direction, then this body's upper layer is displaced in the direction of force, but lower layer or steady layer is its original place. आपण टँजेन्शियल फोर्स अप्लाय केल्यामुळे काय होणार, वरची जी लेयर आहे टॉपची ती काय होणार, पुढं डिस्प्लेस होणार, पण खाली बॉटमची लेयर आहे काय ती कुठं असणार, मूळच्या जागेला तिथंच असणार, बरोबर? त्यामुळं शेअरिंग स्ट्रेस ॲज ए थिटा, शेअरिंग स्ट्रेन ॲज ए थिटा स्ट्रेस, थिटा ऍक्ट होतो. आणि ही जी एच डॅश जी डॅश हे जे अप्पर डिस्टन्स आहे, दिस इज कैपिटल D, and displacement of layer, this distance is given by small d, right? Then how to define this shearing strain? The original definition is that it is the ratio of change in dimensions to original dimensions, right? Then here what changes? The displacement of layers takes place. Then we can write shearing stress is, it is the, right, we can write definition as it is the ratio of, it is the ratio of, it is the ratio of lateral displacement of any layer to its distance, from fixed layer, right? That is shearing strain is equal to lateral displacement of any layer, lateral displacement of any layer
divided by distance of layer from fixed layer, from fixed layer, right? Here lateral displacement, this displacement from point H to H dash or G to G dash, that is small d, and distance of this layer, topmost layer from fixed layer, is capital D, right? D upon D. But here if theta is small, then tan of theta इथं बघा tan of theta काय येत आहे, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय ऍडजस्टंट साइड, म्हणजे d अपॉन d, बरोबर. tan of theta equal to or nearly equal to, we can write as nearly equal to theta, that is d upon d. Or shearing strain, which is nothing but shearing strain is equal to tan of theta. This is most important equation. बघा या लेक्चर मध्ये आपण काय बघितलं, स्ट्रेन. व्हॉट इज स्ट्रेन? चेंज इन dimensions to original dimension. It is the ratio of change in dimensions to original dimension, right? Then first type बघितला कोणता, टेन्साइल स्ट्रेन और लॉन्जिट्युडिनल स्ट्रेन. त्याच्यामध्ये इक्वेशन काय आलं, टेन्साइल स्ट्रेन इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल ए, राइट. सेकंड बघितला व्हॉल्यूम स्ट्रेन, त्याच्या यामध्ये इक्वेशन काय आलं, चेंज इन व्हॉल्यूम, दॅट इज डीव्ही अपॉन ओरिजिनल व्हॉल्यूम फी. आणि थर्ड मध्ये काय आलं, शेअरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा और tan थीटा, राइट. ही तीन इक्वेशन्स पुढच्या आपल्या लेक्चरच्या बेससाठी, दॅट इज मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी बघण्यासाठी आपल्याला महत्वाचे, स्ट्रेसचे तीन इक्वेशन्स आणि स्ट्रेनचे तीन इक्वेशन्स. तर मित्रो, माझे व्हिडिओ जर तुम्हाला खरंच आवडत असतील तर प्लीज तुमच्या मित्रांना शेअर करा, लाईक पण करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब पण तुमच्या मित्रांना करायला सांगा. थँक्यू व्हेरी मच.